Sarah. How are you? Oh, that's awesome. Don, you need anything? One of the key things is some of the people, some of the cities have a hard time entering through the doors on the far side. It would be a matter of keeping it aside. Remember one time, I very upset with another school. She can walk through the issue. I would say an example of programming curve is probably like just either nothing or the other. They are courageous. We'll see what happens. It's not going to last. We're not going to. The Jamie is going to be like 3 times a month. She's very popular. Wyoming. Yeah, so basically we're doing Photoshop our entree through. I'm not talking about now. So basically entree to. Yeah, I want to put it on the water once. I have all the. Okay, so no share. Okay. I'll copy it, but thank you. Good morning. Good morning. Wonderful to have you here. Thank you. How are you today? Good. What's your name? My name is Asante. Yes. Anyway, I'm also Sarah. And Mark. Okay. My father is not a rabbi. So Sarah Miller, her father is a rabbi. He's a rabbi in St. Louis. I am from Chicago. Yeah. So what part? The southern suburb. Nobody's ever heard of it. Are you from Chicago? I grew up a little bit ago. Okay. My husband's from Northbrook. I mean, I know the northern suburbs, but So far, it's a little off. But she said, "Put on a congregation." Wow, I went to that congregation. At Hillel, or what congregation? It was conservative where I was. Yeah, it has 2 names now. It's like that's something but Hillel. Or no, that's in no, that is in Evanston, near Old Orchard.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechim mitzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa li kol tzorki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozei Israel bigvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam oter Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanoten layav koach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam avir shena me'enai pnu amav af apa. Yiratzon v'nachon Eloheinu b'levoteinu. ותננו היום ובכל יום לכן לחסד ורחמים ביניך ובין כל רעינו ותגמלנו חסדים טובים ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. Amen. We remain standing and turn to page 122 for Baruch She'amar. Baruch She'amar v'ya'olam Baruch Hu Baruch Oseh Rishit Baruch Mavoseh Baruch Gozem Kayim Baruch Mechem al ha'aretz Baruch Mechem al ha'briyot Baruch Meshalem Schar Tov L'Re'ah Baruch El V'Kayam L'Netzach Baruch Bodel Matzil Baruch Shemo Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam ha'elav v'rachamanu me'ula b'fi amo meshubach u'mefu'al b'shom chasidav v'avadav ובשירי דוד עבדך נהלך אדוני אלוהינו בשבחות ובזמירות נגדלך ונשבחך ונפארך ונזכיר שמך ונמליכך מלכנו אלוהינו יחיכי העולמים מלך משובח ומפואר ידי שמו הגדול ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתשבחות. Amen. Page 132. הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו הודו לאלוהי האלוהים כי לעולם חסדו הודו לאדוני האדונים כי לעולם חסדו ועושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו ועושה השמיים בתבונה כי לעולם חסדו לרוק הארץ על המים כי לעולם חסדו לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו את השמש לממשלת ביום כי לעולם חסדו את הירח וכוכבים לממשלות בלילה כי לעולם חסדו למכה מצרים בבחוריהם כי לעולם חסדו ויוצא ישראל מתוכם כי לעולם חסדו ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו לגוזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו והעביר ישראל בתוכו כי לעולם חסדו וניער פרעה וחילו בים סוף כי לעולם חסדו למוליך עמו במדבר כי לעולם חסדו לבקר מלכים גדולים כי לעולם חסדו ויהרוג מלכים אדירים כי לעולם חסדו לסיחון מלך האמורי כי לעולם חסדו ולעוג מלך הבשן כי לעולם חסדו ונתן ארצם לנחלה כי לעולם חסדו נחלה לישראל עבדו כי לעולם חסדו שבשפלנו זכה לנו כי לעולם חסדו ויפרקנו מצרינו כי לעולם חסדו נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו הודו לאל השמיים כי לעולם חסדו. We can be seated. We turn to page 136. Ashrei Yoshvei Beitecha, how good it is to sit in your house, to just let wherever we're sitting realize that it is God's house. We happen to be, sitting here in the sanctuary. Some of us are sitting at home on Zoom, maybe sitting outside, and wherever we're sitting, we can behold that it is God's house. 136. אשרי שביתך ג'דו חסדה, שם שלך לא, שם שונה אלוהיו תהילה לדוד, עמך אלוהי המלך וחג'נך לאדם ועד בכל מברכך בעלה, שמך לאדם ועד גדול, עולם עולם מעובד לזוזות חקר, דור לדור ישלח מסך, ובורתך יגידו אותך כל ידך ודפלך, ולתך שיחה בזוזנותך יאמר דברך, ספר נזך ורבתך יביע וצליח יראה נוחן וברוך מדוני כפיים דור חסד, טוב אדוני לכל ברכה וכל מעשיו ידוכני כל מעשיו וחסידך יברכוך, ומלכותך יאמר פרתך ידבר לו, דיב לידי אדם ובורתך וכל אדם מלכותו, מלכותך מלכות כל העמים ומשלתך בכל דבר
הכוס ובכל הלכון, אפילו זוקף וכל כרופים, עיני כל יחס בערוותה, תן להם בתוכם בעיתו, פותח את ידיך, משביע לכל חי רצון, צדיק ענה בכל דרך חלב, תשים לכל מעשיו, קרוב ענה לכל כל הבחור שיקראו באמת, רצון ידיו יעשה, ושבת המשווה ויושיעים שומר עיני, כל אוהבה בכל רשעים ישמיד, תהילת אלוהי ידבר פי ויברך כל בשר שקודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה, 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 נפשי את אדוני, הללויה, בחיי, יזמר להי בעודי, So we'll continue through some of the Psalms of Psuke de Zimra, this kind of warm-up section of the service. It's really an opportunity for reflection, personal meditation, and gratitude. Our leader will be beginning and ending the Psalms from 137 forward till 141. מגיד דבריו ליעקב וכה משפטיו בישראל לא עשה כן וכל גוי משפטים בל יתאום הללויה הללויה הללו את אדוני מן השמיים הללו במרומים הללו כמו הללו כל צבא הללו שמי שמי הללו שמי 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 הודו לשמיים וירם כרם לעמוד תהילה לכל חסידיו לבני ישראל עם קרובו הללויה הללויה שיר לאדוני שיר חדש תהילתו בקהל חסידים ישמח ישראל בעושיו בני ישראל נגיד למלכם ישלום וכל לעשות מלכיהם בזיקים ונכבדיהם וחבלי ברזל לעשות בהם משפט כתוב הדרכו לכל חסידיו הללויה הללויה הללו אל בקודשו הללו ברכיה עוזו הללו בגבורותיו הללו קרוב גודלו הללו בתק השופר הללו בדל וכינור הללו בתוך מחול הללו במינים ועוגב הללו בצלצלי שמע הללו בצלצלי תרועה כל הנשמת הללויה הללויה כל הנשמת הללויה הללויה ברוך אדוני לעולם אמן ואמן ברוך אדוני מיציר שכן ירושלים הללויה ברוך אדוני אלוהים אלוהי ישראל עושה נפלאות לבדו ברוך שם כבודו לעולם וימלך כבודו את כל הארץ אמן ואמן ויברך דוד את אדוני לעיני כל הקהל ויאמר דוד רוח אדוני ישראל ימין לעולם לך אדוני טוב אתה הוא אדוני לבדך אתה עשית את השמיים ושמי השמיים וכל צבאם את הארץ וכל אשר עלי הימים וכל אשר בהם ואתה מחיה את כולם ושא השמיים לך משתחווים אתה הוא אדוני אלוהים אשר בחרת באברהם והוצאת מאור כסים ושמת את שמו אברהם ומצאת את לבבו נאמן לפניך בחרות עמו הברית לתצר אני וחיתי ותראה את אני אבותינו מצרים ותפת נשמתיהם וצמדיניהם והים בקעת לפניהם ויעברו בתוך הים ביבשה ערבי משלח ומשלחות כמו אבן במים עזים ויושנה בהמות ישראל מיד מצרים וירש מצרים את שפת הים וירש את יד אשר שם להם מצרים וירום את אדוני ויאמינו באדוני ומשה עבדו ואז יש משה בני ישראל אשר עזו אדוני ואמרו לאמור אשר לדגיע אוגה אסוס ברוך הוא ומה וים עוזי וזמרתיה וישוע זה אלי וענבי אוהב יבראו ממנו אדוני איש מלחמה אדוני שמו מרכבו פרעה וחיל היער וים מחר שלי שבתו ובים סוף תמות יחסים וירדו בסלו כמו אבן ימינך אדוני עדרי בכוח ימינך אדוני תירץ אויב וברוב גאונך תרס כמך תשלח אורך יחלמו כקש ורוח בחננו מים נצבו כמו נדוזים כפו תמות בלב ימר אויב ודוף הסיגר לחלק שללתי לאמו נפשי חרבית הרשם יודי נשבת וכחכי שמו ים צעלו כעופר במים אדירים מי כמוך בעלים אדוני מי כמוך נדע בקודש נורא תהילות אוסף אלה נתית ימינך תבלמו ארץ יחיד וחזך מזוג אל תהלת באוזנך נבי קודשך שמעו עמים ירגזון חיל אחד ושב ולשת עזיב ולא ואדום אלי מואב יחזה מורד נמו כל ישרי כנען תיפול להם מטה בפחד ובדול זרועך ידמו כאבן עד יעבור עמך אדוני עד יעבור עמזו קנית ותבאמו ותתאמו חנתך אלך מחום ושיתך פעלת אדוני מקדש אדוני כנדו ידך אדוני מלוך לעולם ועד כי לאדוני המלוכה מושל בגויים ועלו מושים בהרצים ישבת הריסה והייתה לאדוני המלוכה והיה אדוני מלך כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. So now that we're all standing, now we can be seated. Page 145. So even for Nathan, now is the time, I think, to take a breath and to slow down into Nishmat Kol Chai. The breath of all that lives comes together in praise.
on this Shabbat, page 145. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו. ורוח כל בשר תפארת ימם זכרם כן תמיד לעולם ועד עולם אתה אל מפלדך אין לנו מלך גואל ומושיע פודה ומציל מפרנס מלחם בכל עת צרה וצוקה אין לנו מלך אלא אתה אלוהי ראשונים ואחרונים אלוה כל בריות אדון כל תולדות המהולל ברוב התשבחות המנהג עולמו בחסד ובריתה ורחמים ואדוני לא ינום ולא יישן המעורר ישנים המקיץ נדמים המשיח אילמים המתיר אסורים הסומך נופלים הזוקף כפופים לך אנחנו מודים אילו פינו מלא שירה קיים ולשוננו רינה כהמון גליו ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע ועינינו מאירות כשמש וכירח וידינו פריסות כנשרי שמיים ורגלינו קלות כאיילות אין אנחנו מספיקים להודות לך אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו לברך את שמך על אחת מאלף אלפי אלפים ריבי ורבבות פעמים הטובות שעשית עם אבותינו ועמנו ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו ומבית עבדים פדיתנו ברעב זנתנו מסבך קלקלתנו מחרב הצלתנו מדבר מילתתנו ומחלאים רעים ונאמנים דליתנו עד הנה עזרנו רחמך ולא עזבונו חסדיך אל תדשנו אדוני אלוהינו לנצח על כן עבדים שפילגת בנו ברוח נשמה שנפחת באפינו ולשון אשר שמת בפינו הן יודו ויברכו וישבחו ויפארו וירמו ויריצו ויתישו וימליכו את שמך מלכנו כי כל פה לך יודע וכל לשון לך תשבע וכל ברך לך תכרע וכל קומה לפניך תשתחווה וכל לבבות יראוך וכל קרב וכליות תזמרו לשמך כדבר שכתוב כל עצמותי תאמר נא אדוני מי כמוך מצילוני מחזק ממנו ואני ואביון מגוזלו מי ידמה לך ומי ישווה לך ומי יערוך לך האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה שמיים וארץ נהללך ונשבחך ונבערך ונברך את שם קודשך כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו האל בתעצומות עוזך הגדול בכבוד שמך הגיבור לנצח והנורא בנורותיך המלך היושב על כיסא דם ונישא. Yashar Koach to Nathan Dinitz. Thank you for leading us in Psukei de Zimra. I'll invite forward Rick Dinitz to lead us now in Shacharit, page 147, the second paragraph. שוכן עד מרום וקדוש שמו וכתוב לנו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות רבבות עמך בית ישראל שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לפעל לרומם להדר לברך לעלה ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול ותשבחות אל ההודאות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אל חיי העולמים יתגדל ויתקדש שמי רבה ועלמא דברה חירותי וימליך מלכותי וחייכון ויומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן יש שמי רבה מברך לעולם על עלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם מעלמה ואמרו אמן. Page 149, the Baruchu are called to prayer. ברכו את אדוני המבורך
Adonai המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור וחושך עושה שלום ובורא את הכל. We can be seated. We're on page 150, the first section leading up to the Shema, our declaration of the oneness of God and the oneness of all. In this section, we focus on creation, just opening our eyes to light coming after darkness and just the beauty of the natural world. אין כערכך ואין זולתך, אפס בלתך ומדומה לך, אין כערכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא, אפס בלתך גואלנו למות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Ambai El Adon al kol ha'ma'asim baruch ומבורך בפי כל נשמה גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו המתגאה על חיות הקודש ונהדר בכבוד על המרכבה זכות ומישור לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובהשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ומפיקים נוגה נא זיום בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים באימה רצון קונם פאר וכבוד נותנים לשמו צהולה ורינה לזכר מלכותו קרא השמש ויזרח אור ראה והתקין צורתה לבנה שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה סרפים ואופנים בחיות הקודש עם בינה נמי ים בינה ים בינה לאל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי את עליו ישב על כיסא כבודו. תתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך ועל מאורי אור שעשית יפארוך הסלע תתברך צורנו מלכנו וגואלנו בורא קדושים. We're on page 153. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים באימה יראה רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל, המלך הגדול, הגיבור והנורא קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה מנימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו.
והאופנים בחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת צרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו, לאל ברוך נמות ייתנו, למלך אל חי וקיים. ויצדקות מצמיח שרות בורא רפואות נורא תהילות אדוני נפלאות. עושה אורים גדולים כי לעולם חסדו, אור חדש על ציון תאיר ונזכחו לנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ותרחמת עלינו. We're on page 154, appreciating the teachings of Torah, wisdom of the mitzvot. And we gather our tzitzit together, if you're wearing a talit, representative of bringing together the four corners of the world to declare the oneness of God in the Shema. ולא נבוש ולא בעד, בשם קודשך הגדול הנורא בטחנו נגילה ונשמחה בישועתך, והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ. להודות לך ליחדך באהבה, ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ומאודיך. והיה אם שמוע תשמעו מצוותיי. ויאמר אדוני אל משה לאמור, אתם קדושים לאלוהיך, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים. אדוני אלוהיכם אמת, ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן. אמת אלוהי עולם מלכנו, צור יעקב מגן אישנו לדור ודור, הוא קיים ושמו קיים, בכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת, ודבריו חיים וקיימים נאמנים ונחמדים עד עולמי עולמים. We continue on 157 and 158. עזרת אבותינו אתה הוא מעולם, מגן ושלום. ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו. תהילות ליל עליון ברוך הוא ומבורך משה
ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה שירה חדשה שבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם We ועד rise. O Yisrael, kuma be'ezrat Yisrael, ufdechinu mecha Yehuda ve'Yisrael, go aleinu Adonai tzvaot shemo, kedosh Yisrael, baruch atah Adonai, ga'al Yisrael. We'll take time for our personal Amidah. The traditional words go from 159 through 166. We'll begin our singing of the Amidah out loud on page one, back on 159. You can be seated for a short time if you'd like. When we reach 161, the Kedusha, we will rise and join together. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Agadol Hagibor Vanora El Elyon Gomer Chasadim Tovim Mekonei Hakol V'zocher Chastei Avot
ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשם מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיה המתים. We rise. It's 161. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקטיצים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים ומצרפים לעומתם, ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון? בקרוב בימינו לעולם בעת תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך על ידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון, לדור ודור הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We can be seated. We continue on 162. ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו, כליל תפארת בראשו נתת, בעומדו לפניך על הר סיני, ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. ולא נתתו אדוני אלוהינו לגויי הארצות, ולא הנחלתו מלכנו לעובדי פסילים, וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לישראל עמך נתתו באהבה, לזרע יעקב אשר בם בחרת. המקדשי שביעי כולם יספעו ויתענגו מטובך, והשביעי רצית בו וקידשתו, חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו
אבותינו רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך, סבנו מטובך ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו לעובדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך, וינוחו בך ישראל מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל ובתפילתם, והשבת עבודה לדביר ביתך, אישי ישראל ותפילתם באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון, מודים אנחנו לך. הטוב כי לא חלו רחמך והמרחם, כי לא תמו חסדיך. הטוב כי לא חלו רחמך והמרחם, כי לא תמו חסדיך מעולם מעולם, כי הבינו לך מעולם מעולם, כי הבינו לך. ועל כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד. בכל החיים יודוך סלה ויהללו את שמך באמת, האל ישועתנו עזרתנו סלה. ברוך אתה אדוני הטוב שמך ולך נאה להודות. אלוהינו ואלוהי אבותינו, ברכנו בברכה המשולשת בתורה הכתובה על ידי משה עבדך, האמורה מפי אהרון ובניו כהנים, עם קדושך כאמור. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שים שלום טובה וברכה, שים שלום טובה וברכה, חן בחסד ורחמים. שים שלום טובה וברכה, שים שלום טובה וברכה, חן בחסד ורחמים. עלינו ועל כל ישראל עמך, שים שלום. עלינו ועל כל ישראל עמך, שים שלום. שים שלום טובה וברכה,
שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים. שים שלום טובה וברכה, שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים. ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים בשלום. שים שלום טובה וברכה, שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים. שים שלום טובה וברכה, שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים. בטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שים שלום טובה וברכה, שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים. שים שלום טובה וברכה, שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. Page 167, Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ויעלמד יברך חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה, בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. תתקבל צלות ההון ובעלת ההון דכל ישראל, קודם אבוהון דבשמיא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Yashar Koach, Rick. ברוכים תהיו. So in a moment, I'm going to call forward our bar mitzvah Joseph to lead us in the Torah service. But I feel like I want to invite us into the drama that I feel in this moment and that I think his family feels in this moment. Really, we are entering into a story today of a family and a journey that Barb and Joseph have been on. Barb only learned that she was Jewish when she was 16 and received a letter from her maternal grandmother acknowledging that she was a survivor of the Holocaust and a Jew. She, and I think we'll hear more probably from Barb, but after surviving, she really hid her Judaism in communist Czechoslovakia and didn't want to burden her family in this way. And so Barb grew up with her grandmother having these unusual customs, but really never quite understanding what it was about. And since receiving this letter, and Barb has truly, Joseph's mother, has been on a journey of uncovering Judaism for herself.
And then a new phase began just a few years ago when Joseph was looking for a new school and found his way to Hausner. And that was a new uncovering of Jewish life and what Judaism could mean for your family. And then in connecting with the class and with the Miller family, Barb and Joseph were welcomed into Kolomet. And that was another sort of uncovering of what Jewish life and community might be like, and the beginning of thinking about bar mitzvah. And even just this past weekend, like last Shabbat, Barb had a revelatory conversation with her mother, just beginning to share some of the details of your family history. And so I feel like all of us today, like you are inviting us to be a part of this amazing story of reclaiming Judaism and passing it on in this very vibrant way to Joseph, this most very vibrant person. And Joseph now taking hold of Torah, literally, receiving Torah and taking it into the next generation of your family. And I know that you take that seriously, Joseph, and it probably feels like a lot of responsibility. And I think you also see it as a great privilege, and it's a privilege for all of us to enter into it with you today. Right, no pressure. So I'd like to call you forward, Joseph, to lead us now in the Torah service, page 168, and to receive Torah and bring it around to us all. En kamocha va'elohim Adonai ve'en kemasecha malchutecha malchut kol olamim umemshaltecha bechol dor vador Adonai melech Adonai Adonai imloch le'olam ba'en Adonai oz le'amo yiten Adonai yevarech et amo v'shalom Arachamim Heitiv v'irtzoncha et Zion Tivnei chomot Yerushalayim Yivecha levad batachnu Melech Elram ben Yisrael. We rise as the ark is opened. Vayehi bin soa ha'aron vayomer Moshe Kuma Adonai ve'yachutzu oivecha ve'yanusu misanecha mipanecha ki mitzion tetzeh Torah ki mitzion tetzeh Torah udevar Adonai miYerushalayim Baruch shenatan Torah Torah Baruch shenatan Torah Torah le'amo Yisrael b'kedushato. We continue. Berich Shemei Demare Alma. Take some moments for private prayer in front of the open ark.
The beautiful words on 169 and 170. Be'anarachet, ve'lishme kadisha, kadisha yakira, anai tushbechan, be'anarachet, be'anarachet, ve'lishme kadisha, kadisha yakira, anai tushbechan, yehi rabakadama, tetiv tachlivi be'oraita, vetashli mishalin delibi, velivadecha amak Yisrael, letavul chaim velishma. Shema Yisrael, Adonai Elokeinu, Adonai Echad. Echad Elokeinu, Gadol Adonenu, Gadol Shemo. Mark is a Kohen and giving your levy. Okay. See other levy. Okay, will do. Thank you. Shabbat shalom. Ramemu, Ramemu, Adonai Eloheinu, ve'ishachavu, Adonai Sit down.
Shabbat shalom. So our Torah reading this morning really switches gears from where we have been. We have been slaves in Egypt. We came out with God's outstretched arm and signs and wonders, crossed the Red Sea, received the Ten Commandments and Revelation at Sinai. Last week, we received all these additional laws and teachings and mishpatim. And now we sort of are plunged into a new set of instructions of how and what to do to build, the imperative really, to build a holy space in the desert, a sanctuary in the desert. And I was thinking about just what this says, I think, about Judaism, that even in a bleak place like the desert, where you think that the main goal would just be to find food and shelter for oneself and the community, that there was a need for creating a holy space, not just tents, but the holy tent. And I feel like that's a fixture of Judaism at large, that in the sea of time, there is a need for making holy time. In the sea of space, there's a need for creating holy space. And what's remarkable about this institution that we're going to read about in great, great detail of building the Mishkan, this portable sanctuary in the desert, what's remarkable to me is that it is portable. Now, obviously, I mean, maybe we take that for granted. They're wandering. It needed to be portable. But if you take a look as we read the details of how to construct this, so many of the details relate to how it's going to be. You're going to be able to dismantle the tent and move it in its parts and reconstruct it in the next place. And the ark and the table, all of the holy furniture would have, rings in it so that poles could be put through it so that it could be transported. So over the last few weeks, we've been, I think, enjoying hearing from one another a little bit and doing a little bit of personal reflection and sharing our own thoughts connecting to themes in the Parsha. So the question I want to throw out today to discuss a little bit later in our reading is, when in your life have you taken Judaism on the road? Like, when have you made your Judaism transportable? And if you're not Jewish, we're still interested in hearing your reflections on maybe how you've taken holiness or created something sacred in your own journeys. How maybe have you celebrated a holiday or a Jewish practice or something, not at home, not at the synagogue, just, how have you transported it in your life? I'll be curious to hear some stories. So we'll begin our reading of Parshat Truma now, page 485. יעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל הבוגוד על אלוהינו וכבוד לתורה יעמוד משה בן יוסף הכהן. ברוך נתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם מדליקים אדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Baruch Hu et Adonai HaMavarah.
Baruch Adonai Hamborach Leolam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vaydaber Adonai al Moshe lemor daber lo b'nei Yisrael v'yichu li truma me'et kol ish asher yitven v'libo tichu et trumati v'zot ha-truma asher tichu mitam zahav v'chesef v'nechoshet v'techel et v'argaman v'tolat shani v'shesh v'izim v'rot elim me'oramim v'orot v'chashim v'atzei shitim Shemen lama, or besamim l'shemen hamishcha, likor hasamim, avnei shoham, v'avnei miluim, leifod v'lachoshen, v'asuli mikdash v'shachanti b'tokam, v'choho. Asher ani marei otecha, et tavnid hamishkan, v'et tavnid kol kela v'ken tasu, Vasu Aaron atzei shitim, 2.5 orko, ו1.5 רוחבו, ו1.5 קומתו, וציפיתו, זהב טהור מבית מחוץ לצפנו, ועשית עליו זר זהב סביב, ויצקת לו 4 טבעות זהב, ונתת על 4 פעמותיו, ושתי טבעות על צלו האחד, ושתי טבעות על צלו השני, ועשית עבדי עצי שיטים וציפיתו אותם זהב, והביתו אל עבדים בטבעות על צלעות הארון, לשאת את הארון בהם, וטבעות הארון יהיו עבדים, לא יסורו ממנו, ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Stay right here. Yamod Levi Yamod ועשית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ועשית כפורת זהב טהור, 2.5 אורכה, ו1.5 רוחבה, ועשית 2 כרובים זהב, מקשה תעשה אותם משני קצות הכפורת, ועשה כרוב אחד מקצה מזה, וכרוב אחד מקצה מזה, מן הכפורת. תעשו את הכרובים על 2 קצותיו, והיו הכרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו. אל הכפורת יהיו פני הכרובים, ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך, ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת, מבין 2 הכרובים אשר על ארון העדות, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. ועשית שולחן עצי שיטים,
200 אורכו, ואמה רוחבו, ואמה וחצי קומתו, וציפית אותו זהב טהור, ועשית לו זר זהב סביב, ועשית לו מסגרת תופח סביב, ועשית זר זהב למסגרתו סביב, ועשית לו 4 טבעות זהב, ונתת את הטבעות על 4 פאות אשר ל4 רגליו. לעומת המסגרת תהיינה הטבעות לבדים לשאת את השולחן. ועשית את הבדים עצי שיטים, וציפית אותם זהב, וניסבם את השולחן. ועשית קערותיו וכפותיו, וכסותיו ומנקיותיו, אשר יוסח בהן, זהב טהור תעשה אותם. ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נוחה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמוד שלישי תעמוד רינה. בת מרים ושמעון בשלישי. They worked it out. You want to now? No. You're starting here. Yeah. Okay. No, I know that Okay. it's in different places. I start here. Okay, I we're know on, that. I'm just letting people know where we are. Yeah. We're on page 490, verse 31, I believe. V'asita menorat zahav. Yeah. Okay. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו עם כל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ועשית מנורת זהב טהור מקשה תעשה המנורה ירחה וקנה גביעיה, כפתוריה ופרחיה ממנה יהיו, ו6 קנים יוצאים מצידיה, 3 קני מנורה מצידה אחד, ו3 קני מנורה מצידה השני 3 גביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור ופרח, ו3 גביעים משוקדים בקנה האחד, כפתור ופרח, כן ל6 הקנים היוצאים מן המנורה. ובמנורה 4 גביעים משוקדים, כפתוריה ופרחיה, וכפתור תחת 2 הקנים ממנה, וכפתור תחת 2 הקנים ממנה, וכפתור תחת 2 הקנים ממנה, ל6 הקנים היוצאים מן המנורה. כפתוריהם וקנותה ממנה יהיו כולם מקשה אחת זהב טהור. ועשית את נרותיה 7, ולה את נרותיה והאיר על עבר פניה, ומלקחיה מחתותיה זהב טהור
טהור כיכר, זהב טהור יעשה אותה, את כל הכלים האלה, וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מוראה בהר. ואת המשכן תעשה 10 יריות, 6 מוסר, ותכלת וארגמן, ותולעת שני קרובים, מעשה חושב תעשה אותם. אורך היריעה אחת 28 במה, ורוחב 4 במה, יריעה אחת, מידה אחת לכל היריות. 5 היריות תהיינה חוברות אישה אל אחותה, ו5 יריות חוברות אישה אל אחותה. ועשית לולאות תכלת על שפת הירייה אחת מקצה בחוברת, וכן תעשה בשפת הירייה הקיצונה במחברת השנית. 50 לולאות תעשה בירייה אחת, ו50 לולאות תעשה בקצה הירייה אשר במחברת השנית, מקבילות על לולאות אישה אל אחותה. ועשית 50 קרסי זהב, וחיברת את היריות אישה אל אחותה בקרסים, והיה משכן אחד. ועשית יריות עזים לאוהל על המשכן, 12 יריות תעשה אותם. אורך הירייה 1 30 במה, ורוחב 4 במה, הירייה 1, מידה אחת ל12 יריות. וחיברת את 5 היריות לבד, ואת 6 היריות לבד, וחפרת את הירייה השישית אל מול פני האוהל. ועשית 50 לולאות על שפת הירייה האחת הקיצונה בחוברת, ו50 לולאות על שפת הירייה החוברת השנית. ועשית כסי נחושת 50, והבאת את הכסים בלולאות, וחיברת את האוהל והיה 1, וסרח העודף בריות האוהל, חצי הירייה העודפת תסרח על אחורי המשכן. ואמה מזה בעודף באורך יריות האוהל, יהיה שרוח על צידי המשכן, מזה ומזה לכסותו. ועשית מכסה לאוהל, אורות אלים דמים, ומכסה אורות תחשים מלמעלה. יישר כוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמוד מתי יהונתן בן שרה רביעי. So I want to wish Mazal Tov to Rina Baruch Ben Tov on the anniversary of her son Doron's bar mitzvah. Parshat Truma will, I think, always be special for you and your family. We continue with our reading on page 493, verse 15. Thank you. Now take your tzitzit, your tzitzit.
grab it. That's right, kiss it, and hold these, say a bracha. Baruch Hu Adonai Hamvorach. Baruch Atah Adonai. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. ועשית הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים. 10 אמות אורך הקרש, ואמה וחצי אמה רוחב הקרש האחד. 2 ידות לקרש האחד משולבות אישה אל אחותה, כן תעשה לכל קרשי המשכן. ועשית את הקרשים למשכן 20 קרש לפת נגע תימנה, ו40 אדני כסף תעשה תחת 20 הקרש, 2 אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו, ו2 אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו. ולצל המשכן השנית לפת צפון 20 קרש. ו40 אדניהם כסף, 2 אדנים תחת הקרש האחד, ו2 אדנים תחת הקרש האחד. ולערכתי המשכן ימה תעשה 6 קרשים. ו2 קרשים תעשה למקוצאות המשכן בירכתיים. והיו תומים מלמטה ויחדיו, יהיו תמים על ראשו אל הטבעת האחד, כן יהיה לשני המקצועות יהיו. והיו 8 קרשים, ואדניהם כסף 16 אדנים, 2 אדנים תחת הקרש האחד, ו2 אדנים תחת הקרש האחד. ועשית בריחים עצי שיטים 5 לקרשי צלע המשכן האחד, ו5 בריחים לקרשי צלע המשכן השנית, ו5 בריחים לקרשי צלע המשכן לירכתיים ימה. והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה. ואת הקרשים תצפה זהב, וטבעותיהם תעשה זהב, פתים לבריחים, וציפית את הבריחים זהב. והקמותה את המשכן כמשפטו אשר הורית בהר. יש כוח. Hold the Torah, and then you get to the last bracha. You lift it up just a little bit, okay? You can do that last bracha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet b'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. יעמוד יונה שמחה בן רן ורבקה חמישי. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ועשית פרוכת, תכלת וארגמן, ותולת שני ושש מושב, מעשה חושב, יעשה אותה כרובים,
ונתת אותה על 4 עמודי שיטים מצופים זהב, ובהם זהב על 4 אדני כסף. ונתת את הפרוכת תחת הכרסים, והבאת שמה מבית לפרוכת את ארון העדות, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. ונתת את הכפורת על ארון העדות בקודש הקודשים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. תעמוד טליה בת דן וכרמן שישי. Let's put it to. ושמת. What is it? We're on page 495, verse 35. Don't touch with your finger. Thank you. ברכו את אדוני מבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. ושמת את השולחן מחוץ לפרוכת, ואת המנורה נוכח השולחן על צלע המשכן תימנה, והשולחן תיתן על צלע צפון. ועשית מסך לפתח האוהל, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש זר, מעשה רוקם. ועשית למסך 5 עמודי שיטים, וציפית אותם זהב, ובהם זהב, והצגת להם 5 אדני נחושת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. So, Talia, you stay here. And I just want to appreciate, it's so wonderful to have friends of Joseph, classmates have these aliyot, and teachers read from the Torah, teachers and role models, and Rabbi Mordechai Miller, and then Aviv Matzkin and Eti Zahavi, who this is just your second time reading Torah in your life, right? So Eti is Joseph's Hebrew teacher and a beloved Hebrew teacher at Hausner, and is on a new path of reading Torah, for special occasions. So Yashar Koach, hope to have you read again. So I think I'm gonna stop here, stop us for a little bit,
and just give us a bit of time to reflect on the notion of moving a portable holiness, portable sanctuary, and maybe our own experiences or memorable moments of taking Judaism on the road. So I saw a hand over there. Benji, is that you under the mask? Okay, I need to put so first of all, hold that thought. So I know it's difficult sometimes for people outside to hear and to be heard, and we very much want you to participate. I'm going to do my best to repeat things that I've heard. And also we did put a microphone in the outer area, and I think Pepe and Elijah are going to turn it on. And I hope that the people on Zoom also feel included, even though I can't see you to call on you. Okay, so back to Benji. Benji was reflecting on the first time his family took a trip to Hawaii, and it was Shabbat, and they hadn't brought anything along to do Shabbat rituals, so you used phones with flashlights for the candles. And what else? A cup of water for Kiddush. And some leftover bread for challah. And how did it feel? So it was fun. It felt different, but like, improvising and doing, celebrating Shabbat in Hawaii. Cool. Jacob. So when I left Israel the first time, when we were driving through, I used to go into that. And Hanukkah. Come speak into the microphone. I'm not going to do you justice. But you have to keep your mask on, unfortunately. So when I went to graduate school in Zurich, every Hanukkah, I used to bring sufganiyot and menorah to the lab and was invited everybody, telling them the story, lighting the Hanukkah, and eating the sufganiyot. And then when we moved here and I was working at that time at Syntax, the same story. Every Hanukkah, I used to go to Los Altos, buy the sufganiyot, bring the Hanukkah, and the same thing, and very important, before Yom Kippur, I used to go to all my colleagues at Syntax and tell them, can you forgive me for all the sins that I did to you, knowing and unknowingly? And they used to come to me every year and telling me, we are forgiving you. So by doing that, That's powerful. So not just bringing Hanukkah to your coworkers in the lab, but bringing the tradition of asking forgiveness. Yes. Before Yom Kippur. And until now, they calling me and say, we are forgiving. So now you're retired and they still forgive you every year. Some of them calling me and forgiving me. That's beautiful. That's really beautiful. Thank you. Dara, want to try out the new microphone? Okay, can you hear me? Yes. Okay, so I was thinking when our kids were little, we used to go in the summertime to a family camp called Montecito Sequoia. And we started this one year and it became sort of a regular thing, which is on Friday, the cooks in the kitchen would give the kids a lesson in challah making. And we showed everybody how to braid it. And then on Friday night, we had sort of a gathering of anybody who was interested to have a little Shabbat Kiddush, and an amazing number of people showed up who we didn't, but there they were. So that's my beautiful. Story. Sharing Shabbat at family camp and getting everyone to be able to make challah. Sarah. My son and I at one point we moved to Wyoming and we did a job, and it was really bringing our Judaism to a place where there were really no Jews, very, really real, and trying to meet in the basement of the church and hold services because there were maybe 5
5 other Jews, and bringing our Judaism to a place that was sort of very barren as far as Judaism was concerned, and feeling like very committed to keeping it holy, no matter where we were, making the space holy for any holiday that we had. And it was really a beautiful experience, actually, because it was sort of, people were very, I can always say, very committed to keeping things as observant as we could. So beautiful, observing, taking Judaism with you to Wyoming, to new life in Wyoming, and seeking community, you know. We're everywhere, we are everywhere. Right, right. Erica. Cruises. Yes, right. It's on a Friday, it always used to come on Friday night, and the cruise lines that offer special wine. And the first few years, you're kind of looking around the corner, it's going to work out, it's going to be nice. And then over the years, it's something I actually look forward to. It's a small part of the 1 week, but it's just really fun. And then now I'm at the point where I see other people who are looking around the corner like, is this going to work? Am I going to feel comfortable? It's just really nice because there's people from all over the world. Sometimes their national language is not English, so you kind of converse with prayer, and this is a nice way to do it. Lovely. Celebrating Shabbat on a cruise and finding other Jews who might be wanting to do the same thing across languages and the universality of Shabbat. Okay, Uri and Michelle, Lee. Camping on the beach in Eilat. You're saying desert hot and the... Oh. Sukkot, so building sukkahs on the beach, or using huts that, existing huts on the beach. Okay, so you brought your lulav and etrog in your backpack to Eilat and to celebrate Sukkot, and making the huts that were there into your sukkah. Very cool. Michelle. So I lived over the course of 10 years many times to a small village in El Salvador, and while I was working there, I always stayed with the US-born nun, just a pretty amazing woman who would host volunteers, almost always Catholic volunteers, but also people from the village. So the last time that I went, I brought a little bit of yeast with me, and I went to the market, and I bought enough flour to make challah. And I didn't even think about sort of the decadence of buying 4 cups of flour for people in the village. So the celebration actually began for me with this awareness of how grateful they were to have bread made with flour, right? They normally have tortillas because you can't afford to buy 4 cups of flour at once. And sitting around the table, I had the folks who normally are the cooks and the cleaners of the hostel, as well as these volunteers. And we all just talked about sort of rituals that made things holy. And so it was like I taught them Shalom Aleichem, but it was more just that sense of how you can actually mikadesh with a community that has no background in Judaism. And I actually, when I make challah every week now, I think about the decadence of so much flour, right? So if you didn't hear the context, that was in Michelle traveling to El Salvador to a rural village and getting enough flour to make challah. Thank you for sharing that. Rebecca. Two memories are really distinct. One was you're about to go to an Elton John concert outside of the room, like you had to wait to eat dinner before the concert, because it was divided dinner, and then there was goodbye. And another time you like wait
So where were you traveling? In Italy. So traveling with a Shomer Shabbat friend and trying to not just have Shabbat dinner, but get the food prepared before Shabbat in a foreign place. Thank you. Lee, you were raising your hand. Yes, this is kind of counterintuitive. In the summer of 2019, I were on a trip to Israel, Rabbi Booth, but we were also very much bothered with Reverend Corona Smith and the folks from the AME Zion Church in Palo Alto. And so I remember especially the Shabbat Eve above Jerusalem and having a service there where we were bringing our Judaism into Israel, right near Jerusalem, but in the context of the churchgoers, the Christians, that we were already pretty bothered with. And so bringing that in there was a very special kind of thing, and in some sense an incongruous thing, where we were able to bring it and be more aware of what we were doing. So bringing conservative Judaism and an interfaith Israel trip with the AME Zion Church from Palo Alto to Jerusalem and creating a Shabbat experience in Jerusalem and with sort of all the things we would do back here. And it made us so much aware of what we were doing and the significance of it. Thank you. So I think Lee is bringing out sort of a consciousness that often I think we gain when we take the Jewish stuff that we otherwise take for granted to a new place, right? And you realize like, oh, I guess this is important to me and why. And I think we maybe see it through, what does this look like to outsiders? And right, we just maybe look through all these different lenses. Aviv? All right, sorry, Rabbi Greff, but I'm going to put my teacher hat on. I can't. I'm noticing that, especially starting with Yaakov, about the menorah and the Yom Kippur, that each of these things could be mapped onto something in the Mishkan. Because in the Mishkan is a menorah, and the Mishkan was the place where Yom Kippur actually happened. And people who are talking about, for example, food and challah, there was a shulchan that had bread on it, a showbread. I'm sure on the beach when you had the sukkah, there was an ala esh, you were barbecuing things. I think it would be interesting to move people to say, what would be connected to the actual Mishkan and how are we using those as portable? And is it that the Mishkan holds in some way the secrets of taking your Judaism everywhere if you can include all those elements? So I'm just going to throw that out. Wow, go Aviv. Well, does anyone want to speak after that? He wasn't a plant in the room, by the way. Can we add a Kolomet experience? Absolutely. Rich Stiebel from Zoomland, talk to us. About 45 years ago, more or less, we had a Kolomet camping group, an informal group. We would go to Big Basin, we'd go to Humboldt Redwoods. Some people would rent RVs, some would rent tents. But the point is, we would borrow a stack of prayer books and we would have a Shabbat service on Shabbat. Lovely. Thanks for sharing that, Rich. So a Kolomet camping trip and bringing Kolomet on the road and, into the woods. We just did that for a couple years. We just did that. Right. Well, we also, took Kolomet to the JCC, to Mitchell Park, to Beth Am, to Fletcher Middle School. Right. To so many different places. Absolutely. Okay. Last comment or two, Rick. Also, during the first time of the pandemic, all of us have tried to find a way to make Judaism different than we had before. Not only have we been moved to the JCC, where the children needed it, we also then found ourselves not having access to the building. So we have to take it on either at home or on Zoom. It's some other new way that is bringing it off the road. Absolutely. Thank you for that. So Rick was also bringing up how the pandemic has introduced a whole other level of practicing Judaism in different ways and taking it maybe not on the road, but into our homes. I mean, who thought they would do Yom Kippur services at home, or Rosh Hashanah, or
Shabbat lunch for that matter. Many of us, I think, we're so accustomed to having Shabbat lunch at Kolamet, and then when it disappeared for 2 years, my family had to kind of figure out like, oh, what do we do for Shabbat lunch? I also just, when I'm traveling, I often have interesting experiences of davening, of sort of my morning prayer routine in particular, of putting on talis and tefillin in unusual places. A couple times in airports or on airplanes, and I have to say I do feel quite self-conscious, and sometimes I don't want to put on tefillin in an unfamiliar place because it attracts too much attention. Or on a flight to Israel, when there are people putting on tefillin and praying, but not necessarily women. Those have been very formative experiences for me of just thinking about what does this mean to me, and what does it feel like to do this in a different place? So I just want to close by noting that, we went from the Mishkan that's described in the Torah to having a temple in Jerusalem. And our people experimented for several hundred years with having just one place that was the focal point and the place where you were supposed to go to, have a sense of the most holiness. And it was a radical shift when that changed, when the second temple was destroyed, and probably the first temple destroyed also, and the Jewish people went into exile and created synagogues, and created not just synagogues, but home ritual, right? Shabbat dinner and prayer at home, and all of the things that we kind of think are normal in Judaism, you don't actually read about in the Torah. Those were part of how Judaism evolved, really taking the holy place into everywhere. And the notion of a synagogue, not as a replacement for the temple, but not as like the place to find God, but actually as the place to find community, I think was quite a radical shift, that wherever people gathered and made community, God could be found and holiness could be made. And that it's something that's so part and parcel of my sense of Judaism, and I imagine for most of us. And I think that the Mishkan was the earliest blueprint of this, that before there was a temple in one place, there was this gathering, this meeting place that was pretty modest and that traveled with people wherever they went. So I'll leave us with the challenge that Aviv offered of trying to think of like how these rituals in our lives today connect back to the rituals and the objects and the whole institution we're reading about in the Torah. And just for me, it's really an appreciation of the Judaism that we're blessed with today, that we keep recreating as we go through the experiences of our lives. And we may not be moving our physical structure from week to week or year to year, but we're moving through time in our lives, and we keep sort of coming back and reconstituting some sense of holiness by gathering together and bringing who we are to this moment in this place. So let's continue our reading. We're going to call up Barb Paldus for her first aliyah. Ta'amod bracha bat Yehudit la'aliyah shvi'it. ברכו את אדוני המבורך.
ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ועשית את המזבח עצי שיטים 5 אמות אורך ו5 אמות רוחב. רבוע יהיה המזבח ו3 אמות קומתו. ועשית קרנותיו על 4 פינותיו, ממנו תהיינה קרנותיו. וציפית אותו נחושת, ועשית סירותיו לדשנה, ויעב ומזרקותיו, ומזלגותיו, ומחתותיו. לכל כליו תעשה נחושת, ועשית לו מחבר מעשה רשת נחושת. ועשית על הרשת 4 טבות נחושת על 4 קצותיו. ונתת אותה תחת קרקב המזבח מלמטה, והייתה הרשת עד חצי המזבח. ועשית בדים למזבח, בדי עצי שיטים, וציפית אותם נחושת. והובא את בדיו בטבות, והיו הבדים על 2 צלות המזבח, ביסי אותו נבוב לוחות תעשה אותו, כאשר הרע אותך בהר כן יעשו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. So Barb, I know this is a significant moment for you and just such a momentous week for you. And you took on, you officially took on a Hebrew name this week of bracha, and you were just called to the Torah for the first time in your life by this name bracha, blessing. And it turns out, when you told me you were looking for a name, and I just thought, oh, Barbara, how about bracha? And you realized that that's what your grandmother used to call you. And you didn't know, you thought it was Czech, or and you didn't know that she was calling you her blessing in Hebrew. So you truly are a blessing. You really inhabit your name. And it's just such an honor to watch you as you take hold of Judaism for yourself and
today came to the Torah and just, I know, want to give thanks for reaching this moment. So we're going to join you in saying Shehecheyanu, of giving thanks for staying alive and reaching this day. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehecheyanu v'kiyamanu v'higiyanu lazman hazeh. Mazal tov. So you'll stay up here as we now call up Joseph for his aliyah. Yamod, 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 Bachura bar mitzvah, Yosef ben Bracha, la aliyah achrona. So this one, you're doing a blessing for this one. Baruch et Adonai, Cham Evorach. Baruch Adonai, Cham Evorach leolam vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten ha'torah. Amen. Vasita et chatzar hamishkan lifat negev temana klaim lechatzar shesh masar. No, lechatzar. Chatzar. Me'ava ma'orech lifat lipa'e Lapeah ha'achat ve'amudav asrim ve'adnehem asrim nechoshet va've'amudim ve'chashukehem kasef ve'chein lifat tzafon be'orech k'layim me'ah ha'orech ve'amudav asrim ve'adnehem esrim nechoshet va've'amudim ve'chashukehem kasef ve'rochav hechatzer lifat yam k'layim chamishim hama amudehem asara ve'adnehem asara ve'rochav hechatzer lifat kedma mizracha chamishim ama vechamesh esrei ama kalayim lekatev amudehem shlosha v'adnehem shlosha velakatev hashenit chamesh esrei kalayim amudehem shlosha v'adnehem shlosha ולשער החצר מסך 20 אמה תכלת וארגמן ותולעת שני ו16 מסרוקים עמודיהם 4 ואדניהם 4 כל עמודי החצר סביב מחושקים כסף ובביהם כסף ואדניהם נחושת אורך החצר 100 אמה ברוחב 50 ב50 וקומה 516 ואדניהם נחושת לכל כלי המשכן וכל עבודתו וכל יתדותיו וכל יתדות כחצר נחושת.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Actually, we're going to do Chatzi Kaddish. We'll rise for Chatzi Kaddish and then a prayer for healing. יתגדל ויתקדש מרבה, בעלמא יברח חירותי וימליך מלכותי, בחייכון ויומכון, ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב יברו אמן. יש מרבה מבורך לעולם לעולמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ברמה ויתנשא ויתהדה ויתעלה ויתהלל, שמי קודשה בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה, ושמחתה ונחמתה, דמירם בעלמא ויברו אמן. We pause now for a prayer for healing. If you have people whose healing you are praying for or hold in your heart, we'll just have a moment of quiet to bring them to mind, say their names if you wish, as we share our prayer for healing as a community. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak Yaakov Imotenu Sarah Rivka Rachel Leah Yivarech V'Yirapeh et HaCholim. HaKadosh Baruch Hu Yimalei Rachamim Aleihem Lachzikam L'Rapotam Bishlach Lahem Mehera Refuah Shlema Min Hashamayim Refuat HaNefesh Refuat HaGuf B'toch Shar HaCholim B'chazek Yedidei HaOskim B'tzorcheihem Shabbati Mili Zokar Refuah Krova Levo Hashta Bagala V'zman Kariv V'nomar Amen. May the Holy One of blessing bring healing of body and spirit to all those who are ill and in treatment, give strength and wisdom to medical professionals and caregivers and all of us as we try to join in a web of healing in our world. And let us say, Amen. Amen. You can be seated. Great. She's going to come and touch it and do the blessing. Baruch Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Kol amudei החצר סביב מחושקים כסף, ובהם כסף, ובניהם נחושת. אורך החצר 100 אמה, ורוחב 50 ב50, וקומה 500 600 זר, ובניכם נחושת. לכל כלי המשכן, בכל עבודתו, וכל יתדותיו, וכל יתדות החצר, לכל נחושת.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. So we're gonna take the opportunity now for Barb to give her own bracha, her own blessing to Joseph on your bar mitzvah. So Joseph, I had a speech all prepared, and then last night, my grandmother was in my dream and she said I needed to speak from the heart. So I'm standing here to bless you. You are the first bar mitzvah for almost 140 years in this family because bat mitzvahs were not done. And you are the first male in 4 generations of women who preceded you, myself, my mother, my grandmother, your great-grandmother, and your great-grandmother. And your great-great-great-grandmother's name was also Barbara. So hereby with the family, I want to bestow you with certain blessings. From your great-great-grandfather, whose name was also Joseph, the one who stood up with some of the family against Heydrich and was part of the assassination in 1942 and paid for it with his life, I bestow you courage, courage to fight for what you believe in, whether that's your country or your people. From his wife, whose name was Kohava, let you shine throughout your life in your community through good deeds. From your grandmother, whose name was Chochma, or Zdena in Czech meaning born with courage, kindness, and wisdom. From your mother, who unfortunately broke the chain a little bit because she's a communist, and well, we forgive her for that, and never really wanted to set foot in any church of any kind. I give you her strength, because in a way she was the link that, despite not believing, carried our faith. And for me, as my grandmother always used to say to me, you have my heart, you have my life, but God will always have my soul. I love you very much, and I can't tell you how proud I am of you today. Short. I think we're all speechless. So now you're going to lift the Torah. I can't think of anything more symbolic and powerful than you carrying on these blessings, taking your mother's blessing and lifting the Torah. יעמוד המגביה, יעמוד הגולל. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי התורה. ויעש משה עץ חיים כי המחזיקים בה וטוב You can be seated. Please. The Haftarah is found on page 500 after the blessing and is the instructions for building the temple, the first temple in Jerusalem, with an interesting contrast to the Mishkan. The temple, as we will read in a moment, part of the building of it involved conscripted labor. And I think part of the beauty of the Mishkan that we read about in the Torah reading was somehow all of the contributions in building were voluntary. It was this gift of the heart.
one of the interesting facets in comparison, contrasts of these two stories. Page 500 after the blessing. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nei tovim v'ratzav v'divreihem lanemarim bemet. Baruch atah Adonai abocher b'torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo u'vinvei ha'amet v'tzedek. Adonai natan chokhmah l'shlomo kasher diber lo vayhi shalom ben Hiram uven Shlomo yichretu v'rit shnechem vayal hamelech Shlomo mas mikol Yisrael vayhi hamash 30,000 ish וישלחם לבנונה 10,000 בחודש חליפות חודש יהיו בלבנון 2 חודשים בביתו ואדוני רם על חמאס ויהי לשלמה 70,000 נושא סבא ו80,000 חוצי בהר לבד משרי הניצבים לשלמה אשר על המלאכה 3,300 הריתים בעם העושים במלאכה ויצב המלך ויעשו אבנים גדולות אבנים יקרות לעשר הבית אבני גזית ויפסלו בני שלמה ובוני חירם ויגבלים ויכינו העצים האבנים לבנות הבית ויהי 80 שנה ו400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים בשנה הרביעית בחודש זיו הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל ויבן הבית לאדוני והבית אשר בנה המלך שלמה לאדוני 60 אמה אורכו ו20 רוחבו ו30 אמה קומתו והאולם על פני הבית 20 אמה אורכו על פני רוחב הבית 10 אמה רוחבו על פני הבית ויעש לבית חלוני שקופים אטומים ויבן על קיר הבית יציע סביב את קירות הבית סביב להיכל ולדביר ויעש צלעות סביב היציע התחתונה 5 באמה רוחבה והתיכונה 6 באמה רוחבה והשלישית 7 באמה רוחבה כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה לבלתי אחוז בקירות הבית
והבית בהיבנותו אבן שלמה מסע נבנה ומקוות והגרזן כוכלי ברזל לא נשמע בבית והיבנותו פתח הצלע התיכונה אל כתף הבית הימנית ובלולים יעלו על התיכונה ומן תיכונה על השלישים ויבן את הבית ויכלהו ויספון את הבית גבין ושדרות בארזים ויבן את היציע על כל הבית 500 קומתו ויאחוז את הבית בצי ארזים ויהי דבר אדוני אל שלמה לאמור הבית הזה אשר אתה בונה אם תלך בחוקותי ואת משמעותי תעשה ושמרת את כל מצוותי ללכת בהם והקימותי את דברי איתך אשר דיברתי על דוד אביך ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזוב את עמי ישראל. ברוך אתה הוא אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העמים צדיק בכל הדורות היה הנאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם כי המלך נאמן רחמם אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דרכיו רחם על ציון כי בית חיינו ולעלובות נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניך שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא יגל ליבנו על כיסו לא ישב זב ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשה נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה למנוחה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש השבת. You can stay seated. That was supposed to be a quick little move of the Torah that didn't require any movement. We're going to continue, Yashar Koach, Idit. We're going to continue with a prayer for Israel, led by Cara Sanchez. Page 178 back in the Siddur. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה בעברת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך, ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך, חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישועה, ועטרת ניצחון תעטרם. ונתת שלום בארץ, ושמחת עולם ליושביה, ונאמר אמן.
And I'd like to invite forward dear friends Sarah and Asanka to lead us in a prayer for country and for peace, which is found in the back of the prayer book, pasted in the left cover. So I'll start. God and the God of our ancestors, of this community, of the whole world, bless this community and its work, bring the wisdom of the Torah into our lives, and strengthen our efforts to bring prosperity and peace, meaning and healing into all that we do. Help us see that we are all created in your image and need to be your partner in repairing the world. Bless also the United States, that it may be a great beacon of hope and freedom in the world. Guide our leaders, elected officials, and judges with your wisdom to dedicate their work to government, by the people, and for the people. Help us to see beyond our borders, to bring prosperity and peace to the world. You create order on high, grant us peace here on earth as well. May we soon see a day when we no longer study war and destruction, but instead dedicate ourselves to building and healing. Let us hear only this Christ celebration as the whole world comes to be filled with your peace. Let us say Amen. Amen. Thank you. Joseph will lead us in Ashrei on page 181, and then we'll take the Torah around the community and back to the Ark. Ashrei yoshvei veitecha, od yehallelu hasela. Ashrei ha'am shekahalo, Ashrei ha'am she'Adonai Eloha, tehilot leDavid. Tehilat Adonai yedaber pi, vivarech kol basem shem kodshei leolam vaed, v'anachnu nevarech ya, me'ata ve'ad olam, hallelujah. Yahallelu et Shem Adonai, ki niskav Shemo levado, hodo al eretz v'shamayim, v'yarden ke'elamo, dilat lechol hasidah, v'nei Yisrael. Mizmor leDavid, havu l'Adonai b'nei.
We're privileged now to hear some original words of Torah and reflection from Joseph. And you're allowed to take the last one. Shabbat Shalom. In Exodus 25, God says, "Build me a sanctuary and I will dwell among you." Today, there are many kinds of sanctuaries, but they all have one thing in common. They are a place to reflect. They are spaces to be honored and cared for, not dismissed or torn down. For the Jewish people, the synagogue is a sanctuary where you can all contemplate life and connect to God. The first synagogue was a small but beautiful gem in the desert, with rich and thoughtful furnishings in honor of God. Although the sanctuary is a shrine that provides refuge, Exodus 25 emphasizes that it is God's presence among the people, rather than his presence within the sanctuary, that is important. The people that make up the sanctuary are the ones that God rests upon, not the structure. We can honor God by honoring others within the Jewish community and beyond. Rabbi Graf challenged me to think about mitzvot as a way of building a sanctuary or a holy structure nowadays. You may ask, what are mitzvot? People often translate mitzvot as commandments or rules God tells us we must follow, like you shall not steal or murder or cheat your fellow person. Other people say that mitzvot are ways we put values into action. Maybe some good examples would be honor your parents or love your neighbor as yourself. I like to think of mitzvot as acts of kindness towards others, towards other people and towards God. Some mitzvot may be harder to understand, like don't make clothes that mix wool with linen. Or a modern example, don't eat cheeseburgers. But many of the mitzvot seem oriented to connect us with each other and with God and making life more special. My personal mitzvot are honoring my parents, my grandparents, valuing friendships, taking care of animals, recycling, living sustainably, participating in mitzvah. I try to be participating in mitzvah. I try to be respectful towards my parents and listen to their advice and consider their options. I value friendships by trying to help them when friends need. By trying to help when friends need help. I also enjoy taking care of my cats. I help my mom fundraise for Tusk and other preservation organizations. Now, honoring others outside the community can usually take a small amount more effort, but helping someone, sometimes someone you don't even know, can give you a better sense of completing mitzvot. During mitzvah kor at the synagogue, I help out with a large group to do mitzvahs, such as preparing food for a shelter. If you think of each mitzvah that a person does as a brick, nail, or piece of wood,
then every person in the community is contributing to building a sanctuary of kindness in honor of God. And this sanctuary, in turn, that sustains the community, especially during the holidays, especially during the holidays. It allows a chance to help the poor and a chance to bring happiness, to the majority of the community. The support from the community members allows the synagogue to thrive and become a real sanctuary for those in need. I really enjoy learning about my family and Jewish heritage. Sadly, it seems a lot of the history and names have been lost in time. One of the things I would like to do is to help my family keep digging into records and learn more about my heritage. The synagogue does matter, but in the end, people matter more. As God says in Exodus 25, his desire is to dwell among all of us. Shabbat Shalom. So just stay here for a minute. Joseph, I know you had a lot of worry about how this day would go, and you have just done everything that was asked of you with flying colors. I hope you really feel proud. I've been thinking about, what the meaning of this day is, and you've heard a lot about the significance of this day for your family and your family's survival, and you being the first bar mitzvah in 140 years, which is just so remarkable. And I know that you wanted this day to honor your family, and you do. You are an honor to your family. It's also a day of you being welcomed into this community. And I think we represent a bigger Jewish community, together with Hausner and together with Jewish community around the world. And this community is here to say that we need you, and you count, and we're here for you. And it's not about, achievement or grades or performance. What we need is kindness and compassion and being the best person that you can be, and a sense that you'll show up when we need you. And the community, we want to show up for you. We're really here to say that when you and your mom and your family need help, in times of joy, in times of sadness, in just regular times, that we will show up for you. There are a lot of people here who didn't know you before today, but who chose to be here and who are showing up and want to be a part of your life and your community, your bar mitzvah, and your Jewish life forever after. And we also expect and hope that you will be there for us. That when somebody is sick and needs a phone call or a meal or a smile, that you'll feel like that is actually your job. When somebody is in mourning and wants to say Kaddish, the mourner's Kaddish prayer, that you'll realize that you're showing up for a minyan of 10 Jewish adults, that you make a difference, and that you enable them to honor their loved ones by your presence, and that you matter. So it's a two-way street. And what this is, your bar mitzvah today, is really kind of the community saying to you, we're here for you. And you standing here and saying, I want to be part of this, and I'm going to show up for you too. So I want to invite, your mom has said from the beginning that you don't have much family and that you need the community to be your family. So I want to invite the whole community to stand and say Shehechianu, and for you to feel that we are your family and that we are grateful. We are saying these words of gratitude for reaching this day with you and your mom, celebrating your Jewish legacy and celebrating you as an amazing human being on this earth. And
we're here to walk beside you. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehechianu v'kivanu v'higianu lazman hazeh. Mazel tov. So we're actually gonna throw candy at the very end of the service. We're experimenting. We'll celebrate at the end with some Siman Tov and Mazel Tov. Right now we're gonna bring our service to a conclusion with the last portion with Musaf, led by your dear friends, Sarah Miller and Rabbi Mordechai Miller. So you get to sit down a little bit, Joseph, or actually we're all gonna stand up. I take that back. Page 184 for Chatzi Kaddish. We'll begin the Amidah out loud and continue with some time for personal prayer. Yitgadal v'yitgadash Shemei Rabbah. Amen. B'madivrach yirtei v'yamlich malchutei v'chayechonu v'yomechonu v'chayedecho Beit Yisrael. Bahagala uvizman kariv v'yimeru amen. Yehei Shmei Rabbah mevorach v'yolam olam me'omaya Yitbarach v'yishtabach v'yitfa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal Shemei Kudshah Brichu Le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata ta'amihiran v'yoma v'yimeru amen. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah. Ha'el Hagadol, Hagibor v'Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim, V'konei Hakol, V'zocher Chasdei Avod, U'mevi Goel V'lifnei Bneihem, Leman Shemo B'Yahava, Melech Ozer Ufoked U'Mashiach U'Magen, Baruch atah Adonai, Magen Avraham, Ufoked Sarah, Atah Gibor Le'olam Adonai, Mechayim Metim Atarav Lehoshia, Mashiv HaRuach U'Morid HaGashem, Mechalkel Chaim B'Chesed, Mechayim Metim B'Rachamim Rabim, Somech Noflim V'Rofei Cholim, U'Matir Asurim, U'Mekayem Emunato L'Shenei Afar, Michamocha Bal Givurot, U'Mido Melach, Melech Lemid U'Mechayeh, U'Matzmiach Yeshua, V'Ne'eman atah l'chayot metim, Baruch atah Adonai, Mechayeh hametim. Na'aritzecha v'na'adishcha, Kesotziach, Sarfei Kodesh, Hamakdishim, Shimcha b'Kodesh, b'Kodesh, Kakatuv al yad neviecha, v'karazel al zev yamar, Kadosh, Kadosh, Kadosh,
elazeh. Aye, aye, mekom kevodo, leumatam, Baruch Yomeru, Baruch kevod Adonai, mimkomo, mimkomo, uyifen berachamim, beyachonam hamyachadim shemo, erev avoker, erev avoker, bechol yom tamid, pamayim be'ahava, pamayim be'ahava, shma omrim, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Hu Eloheinu, Hu Avinu, Hu Malkeinu, Hu Moshienu, Vehu Yashmienu, Yashmienu Berachamav, Sheni, 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 Le'enei Kol Chai, Liot Lachem Elohim, Ani Adonai Elohechem, Uvdivrei Kodechecha Katuv Lemor, Yimloch Adonai Leolam, Elohayich Tzion, Ledor Vador, Hallelujah. Ledor Vador, Ledor Vador, Ledor Vador, Ledor Vador, Ledor Vador, Nagigol Lecha, Ledor Vador, Ledor Vador, Ledor Vador, Ledor Vador, Ledor Vador, Nagigol Lecha, Ulenetzach Netzachim, Kedushat Chanatish, Kedushat Chanatish, V'shivchacha Eloheinu miminu lo yamush, Leolam, Leolam va'ed. Ledor Vador, Ledor Vador, Ledor Vador, Ledor Vador, Ledor Vador, Nagigol Lecha, Ledor Vador, Ledor Vador, Ledor Vador, Ledor Vador, Ledor Vador, Nagigol Lecha, Ki HaMelech Gadol, Gadol v'Kadosh, Kadosh v'Kadosh Ata. Ki HaMelech Gadol, Gadol v'Kadosh, v'Kadosh v'Kadosh Ata. Baruch Ata Adonai, Ha'el HaKadosh.
Continue with Kaddish Shalem, page 203. Yikada vikada shemei rabba, Yamadi rachirute, v'yamlich malchute, b'chayechon of yamechon, b'chayei techo beit Yisrael, v'agalav bizman karim v'yimeru, Amen. Yehi shmei rabba mevorach, le'olam olam me'hamaya, Yiparach, Yiparach v'yishtabach v'yipar v'yibromam v'yitnaseh, V'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei dekucha b'rechu, ve'ela min kol berchata v'shirata, tushbechata v'nechmata, v'amiran be'alma v'imru, Amen. Titkabel tzloton avoton t'chol Yisrael, kodam avon v'yishmaya v'yimeru, Amen. Yehi shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimeru, Amen. Oseh shalom b'mromav, Uyaseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael, ve'yimeru, Amen. In Kelohenu, page 204. In Kelohenu, in Kadonenu, in Kemalkeinu, in Kemoshienu, mi Kelohenu, mi Kadonenu, mi Kemalkeinu, mi Kemoshienu, in Kelohenu, in Kadonenu, in Kemalkeinu, in Kemoshienu. Nodel Eloheinu, Nodel Adoneinu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshiachenu, En Keloheinu, En Kadoneinu, En Kemalkeinu, En Kemoshiachenu, Baruch Eloheinu, Baruch Adoneinu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshiachenu, En Keloheinu, En Kadoneinu, En Kemalkeinu, En Kemoshiachenu, Atahu Eloheinu, Atahu Adoneinu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshiachenu, En Keloheinu, En Kadoneinu, En Kemalkeinu, En Kemoshiachenu, Atahu Shehitiru, Votenu lefanecha, Votenu lefanecha, Et Ketoret Hasamim, En Keloheinu, En Kadoneinu, En Kemalkeinu, En Kemoshiachenu. Aleinu, page 205. Aleinu l'shabeach l'adon hakol, l'atid gedula liotzer breshit, shelo asanu v'loyei haratzot, v'lo samanu k'mishpachot adama, shelo sam chelkenu kahem, v'gohor aleinu k'chol hamonam, v'anachnu korim, ומשתחווים פרודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ ומושב יקרו בשמיים ממעל ושכינתו זו וגפי מרומים הוא אלוהינו Sulato, Kagatu, Betorato, Yadata, Yoga, Shibata, Ata Elena, Ki Adonai, Hua Elohim, Bashamayim, Bima, V'Aretz, V'Aretz, V'Atate,
ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו, ושמו, This coming week, we recall the yahrzeits of Ida Brodsky, Audrey Casper, Sarah Horn Eisenberg, Debbie Waxman, Florence Dutel Abrams, Samuel Gerstenfeld, Alan Abraham Schwartz, Rosalind Ruth Hyman, and Ruth Goldring. Invite all those who are in mourning or observing a yahrzeit to rise in loving memory and say the words of Kaddish, page 207. Yikadal v'yikadash shemei Rabbah. Amen. Ve'alma divrach v'yirutei v'yamlich malchutei v'chayechon v'yomechon v'chayei dechol beit Yisrael v'agala v'zman kariv v'imru. Amen. Yehei shmei Rabbah mevorach le'olam v'lomei almaya. Yiparach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudsha brichu la'ela min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amiran be'alma v'imru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel v'imru. Amen. But few words of welcome and gifts for you, Joseph, from our synagogue president, Lisa Peckler. Shabbat shalom, everybody, and just welcome to all of our guests and visitors and our regulars. And if you are new, please seek me out or Rabbi Graf or Morat Derech Sarah Miller, and you'll also find that our congregants are very friendly. So we are glad that everyone is here. And Joseph, I wanted to wish you and your family Mazal Tov. I know that everyone here was just deeply moved to hear about the uncovering of your family story and how community has come to be so meaningful for you. And I appreciated your words as well, that I also believe that mitzvot and are the building blocks of community, and that we kindness to one another is one of the most important things. So I just eager to see what you and your family continue on to uncover about your history, and that we know that your story will continue to be written. And this congregation to me feels like family. And we will continue to embrace you and yours. So on behalf of the congregation, I would like to present you with your certificate of bar mitzvah to remember this day, and also a Shabbat tray made by someone in our congregation, Jack Adler, which I hope you'll use week to week. And also some other gifts, including a complimentary membership to the JCC, and a Kiddush cup, and a bencher, and other things. So enjoy all of those. And thank you very much to you and your family for sponsoring today's Kiddush. So you can go sit. All right, I just quickly want to thank all of our service leaders today. It was a Dinitz opening round and middle round. Thanks to Nathan for Psukei Zimra and Rick for Shacharit. And then Morat Derech Sarah Miller and Rabbi Miller for Musaf. Rabbi Edith Solomon for the Haftarah, to all of our Torah readers. And thank you again, Joseph, for your words, and Reb, your words as well. And I think we're on to Kiddush. And the candy, and Adon Olam. And Davin and Dine is next Shabbat.
See if you can remember to sign up. Shabbat shalom. So we'll invite up Joseph and his classmates to lead us in Adon Olam. We'll shower them with our blessings and candy at the end. You're welcome to come pick some candy up afterwards and take it out with you to enjoy. A note, if you haven't been here before for Kiddush, everything is compostable and you can deposit it in the compost bins only when you're done. So don't put it in recycling or landfill, put everything, including the little Kiddush cups that don't look compostable, they are. You can put them in the green compost bins. And please wear a mask when indoors, when in the Kiddush line, etc. And we'll do all of our eating outside. Page 211 for Adon Olam. Adon Olam, Asher Malach, B'terem Kol, Yitzir Nira, Leyet Nasa, V'hefso Kol. Azay Melech Shemo Nikra Adon Olam, V'yakadei Yehod HaKol, Levado Yimloch Nora Adon Olam, V'hu Haya, V'hu Chovet, V'hu Yeh V'tifara Adon Olam, Asher Malach, B'terem Kol, Yitzir Nira, Leyet Nasa, V'hefso Kol. Azay Melech Shemo Nikra Adon Olam, V'hu Echad, V'ein Sheni, V'hashilot Bira Adon Olam, B'li Reshit, B'li Tachlit, B'lo Ha'ol Misra Adon Olam, Asher Malach, B'terem Kol, Yitzir Nivra, Leyet Nasa, V'hefso Kol. Azay Melech Shemo Nikra Adon Olam, Uecha, V'chai Goli, V'turei V'espa Adon Olam, V'yadri Avkiruchi, Adon Olam, Asher Malach, B'terem Kol, Yitzir Nira, Leyet Nasa, V'hefso Kol. Azay Melech Shemo Nikra Adon Olam, V'yado Avkiruchi, V'tishan V'yira Adon Olam, V'imruchi, V'yati Adon Olam, B'terem Kol, Yitzir Nivra, Leyet Nasa, V'hefso Kol. Azay Melech Shemo Nikra Adon Olam. Thank you. Mazel tov, mazel tov, simen tov, simen tov, mazel tov, mazel tov, simen tov, yeheilanu, 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 ulechol Yisrael, yeheilanu, yeheilanu, ulechol Yisrael, yeheilanu, yeheilanu, ulechol Yisrael, yeheilanu, yeheilanu, ulechol Yisrael. That's different.
That's what I tell you something. It's true, there's a lot of truth. People don't show up, they leave. That's not our truth. Like, we don't really. That's true, otherwise we play common circumstance. I didn't see you, and I of course love your.
Shannon, I'm like, well, when you're standing here, it's like whatever you know. Yeah, just random. It was great. It was beautiful. Really beautiful. You guys should do it every week. Yeah. Every week. Well, but the thing is, if you do it every week, then everyone will start to like learn it, and it's like part of the whole thing, you know? Not for you, but for us, like everyone. Because I feel like that's actually one thing we kind of lack here is some of the like singing in the melodies and stuff. So you sing in the music. I know. I mean, I personally want some like real, like in the middle of the thing, you want. But I'll take at least like some. Well, I am actually working with either on some of that for moving into the well, he does it all the things. Because like that's the thing, like when he does our Fridays and stuff, like the kids are learning melodies and like they're learning the melodies as part of and like if he and Jeff are the ones teaching them. So like you kind of need at least one of them to also get the rest of the congregation, you know what I mean? So that when everybody comes in, this is cool. All right, I love this color on you. It looks so beautiful. You look so good. I know. It is. It's such a good color. Maybe the people score. No, you're totally right. Yeah. By the way, I mean, thank you to you too. Thank you. Let's go. Well, that's the thing. And it goes with black too, which is what I love. Because I can't do any color that does not have black. No, it's perfect. It's perfect. You know what? We can be twins. I bought that one fun dress too. So we'll do matching hats one day. Wow. Okay, all I can tell you is I'm so glad that Dimitri puts up with me. Like, I was so happy to see him. I just grabbed him and like was hugging him and he's like, hey! I love him too. You guys all so lovely. Well, it's so nice to be able to sing with Dad. Like that's the thing. If it was just me, it's kind of eh. I know we don't. That's the whole thing. Right. I know. It's fun. It's really fun. But this was so nice. And it's cute to see. You know, the cameras on. They're sweet friends. That was so cute. People who just like let's give them let's give them, and then to involve, as much as she could, their kids. It was very nice. It was very nice. Hi there, how you doing? I'm good, thank you. It was a lovely day. It was a lovely naming the other day, and it was a lovely occasion today. She said that was happening too. So I was like, okay, so I said, this practice, this is casual, isn't it? She said, oh yeah, just come and sweat, I'll be in place. I'm like, okay. I'm like, this is not quite what I thought. Everything went off beautifully, and it's so lovely that she has such a nice friend. I'm getting old and crotchety, so I like things. I don't like surprises.
I was young and project. I studied art, but my cubby was this way. Like, I like things like in order. So like, I know how I want to do it, and if I want to change the order, great. But like it in order. So you're doing the opposite. Are you doing the Benjamin Button thing and you're getting younger in your outlook? No, I'm still the same as I was when I was younger, sadly. We do. I should progress in some way. Amazing.